Uh, as you may have just noticed, that it's reasonably good to check your cushions and things a little bit because scorpions do go underneath them. Como ven, siempre es bueno checar nuestros cojines un poquito abajo porque hay escorpiones que van por ahí abajo. So far, we've only found 2, so they're not like all over the place, but just be mindful. Hasta ahorita hemos encontrado 2. No es que estén por todos lados, pero sean conscientes. So welcome to day 5. Bienvenidos al día 5. Okay, so we definitely have something to work with within ourselves. Definitivamente ya tenemos algo con qué trabajar dentro de nosotros mismos. Okay, so we've developed some calm abiding. Hemos desarrollado un poco de calma, morar en la calma. Okay, or shamatha or mindfulness. O shamatha o mindfulness. Okay, and then we've developed 2 facets of vipassana or understanding. Hemos desarrollado 2 facetas de vipassana o de entendimiento. Okay, and when you see things and you appreciate them, for example, as always changing. Entonces, cuando ves cosas y aprecias, te das cuenta de que, por ejemplo, están siempre cambiando. And you include the implications. E incluyes las implicaciones. Then it becomes a wisdom. Entonces se convierte en una sabiduría. You know, like for example, the science, you know, they understood atoms and molecules and atomic bombs. Por ejemplo, en ciencia entendieron las moléculas, los átomos, las bombas atómicas. Okay, but they didn't see the implication. Pero no vieron las implicaciones. You know, that we are interdependent with the universe around us. We can't just use and abuse. Que somos interdependientes con el universo a nuestro alrededor. No es nada más que podamos usarlo y abusar. So the implications are important. Entonces, las implicaciones son importantes. So things do always change. Así que las cosas están siempre en cambio. So I don't need to overemphasize a particular situation. Por lo que no necesito sobreenfatizar una situación particular. I can stay peaceful. Puedo mantenerme calmado. Because it will change. Porque va a cambiar. So that became a wisdom. Y eso se convierte después en una sabiduría. Okay. Or if something's happening. O si algo está sucediendo. It's not arbitrary. No es arbitrario. No reasons. No es sin razones. There's some dynamics. Existen ciertas dinámicas. And things have started to manifest. Y esto ayuda a que las cosas empiecen a manifestarse. Okay. So that's fairly obvious, especially if we look at the physical universe. Eso es bastante obvio, sobre todo si vemos el mundo físico. Maybe the internal world of our mind is a little more difficult to see that way. Quizá el mundo interior en nuestra mente sea un poquito más difícil de verlo de esta manera. But again, I mean, if we don't have random crazy thoughts, you know, rather there's a continuity of our consciousness. Y más, no tenemos pensamientos random así de un lugar y del otro, sino más bien vienen a partir de una continuidad de nuestra conciencia. You know, I mean, granted, if you did have crazy thoughts, maybe there's some hormonal imbalance or something like that. Si tienes algunos pensamientos locos, quizás sea por algún desbalance hormonal o algo así. Okay, so again, so if something's happening, it has causes and circumstances. Entonces, el punto es que si algo está sucediendo, tiene sus causas y sus circunstancias. So from the wisdom side, Desde la parte de la sabiduría, okay, something's happening. algo está pasando. You find yourself involved. Te encuentras que ya te involucraste en eso. Then you say, okay, well, I have some cause for this. It's not like I'm innocent. Entonces dices, ok, hay una cierta causa para esto, no es así como que sea inocente. But also I can create new causes. Pero también puedo crear nuevas causas. So maybe you find yourself in a bad part of town. Entonces quizá te encuentras en un mal lugar de la ciudad. I mean, you can leave. Puedes irte. You don't have to stay there to get, robbed or something. No tienes que quedarte ahí a que te roben o algo. Okay, so those are wisdom consciousnesses. Esas son pues conciencias de sabiduría. They keep you calm.
te mantienen calmo. Now, on the basis of just your mindfulness, you have a certain amount of calmness. Entonces, en la base de tu mindfulness tienes cierto nivel de tranquilidad. And now with these two wisdoms, you even have a stronger ability to stay calm, peaceful. Y con esta sabiduría tienes todavía una mayor habilidad de mantenerte en calma. Okay, and so again, as the next weeks and months of your life go by, try to realize them and exercise those. Y conforme van pasando las cosas en las siguientes semanas y meses en tu vida, trata de hacer esto algo real para que se conviertan en algo práctico en tu vida. Now, those two wisdoms Estas dos sabidurías are quite linear. son bastante lineales. No, meaning is that, some situation now, it changes, it becomes something else. That's very like 1, 2, 3, 4, linear. Es como que una situación tiene esto, entonces va a cambiar, una situación eso tiene sus circunstancias, es 1, 2, 3, hay una linealidad. And same thing, causes and circumstances can be seen as quite linear. De lo mismo sucede con las causas y las circunstancias, se ve como bastante lineal. Now, the third wisdom in Buddhism La tercera sabiduría en el budismo is interdependence, es la interdependencia. that it's more holistic. Esta es más holística. So rather than just seeing everything as linear, we can be more holistic about our experience. Entonces, en vez de ver que todas las cosas son así lineales, podemos tener una experiencia más holística de nuestra experiencia. So, for example, you right now Entonces, por ejemplo, tú justo ahora are the product of many interdependent phenomena. eres el producto de muchos fenómenos interdependientes. So it stops you from thinking of sort of more independent linear, Te evita estar pensando de esta manera como independientemente lineal, more holistic interdependent, más en un estilo holístico interdependiente, not independent, no independiente, interdependent. interdependiente. So again, how's the nature of my life? Y entonces nuevamente regresamos a cuál es la naturaleza de mi vida. Okay, well, I have to be interdependent with mom and dad to have my body. Bueno, necesito la interdependencia con mi madre y mi padre porque me han dado este cuerpo. And then I had to have their support to stay alive, to be interdependent with them. Y necesité de su apoyo para mantenerme vivo, así soy interdependiente con ellos. And then for 2 years, they talked to you. Y por 2 años te hablaron. And then finally, you started to talk back. Y entonces finalmente tú ya empezaste a decirles algo de regreso. In their language. En su idioma. So again, you had to be interdependent. Entonces nuevamente eres interdependiente. And then you were relying on food. Y luego dependes de la comida. So you're interdependent with the planet Earth and what it can offer. Eres interdependiente con el planeta Tierra y lo que este ofrece. Then your internal life, I mean, for example, your social skills. Y tu vida interna, digamos tus habilidades sociales. Your mother and father taught you some social skills. Tu madre, tu padre te enseñaron algunas habilidades sociales. And then education. Te proporcionaron alguna educación. You went to school, you had teachers. Now, whether they're good or bad, I'm not commenting on that, but by being interdependent with teachers, you became educated. Fuiste a la escuela, tuviste maestros, haya sido una escuela independiente o no, pero con los maestros aprendiste, lograste cierta independencia. So when you take your sense of self, entonces cuando tomas tu sentido de yo, okay, I mean, now you're starting to expand it and say, whoa, I've got so many facets of interdependence. Ahora lo estás expandiendo y dices, wow, tengo tantas facetas de interdependencia. Now, that totally incorporates things are always changing. Eso, por supuesto, incorpora totalmente que todas las cosas están siempre cambiando. And it also incorporates that there's a continuity of causes and circumstances. Y también incorpora que hay una continuidad de causas y circunstancias. But the perspective is now seeing it as interdependent. Pero la perspectiva ahora es viéndolo todo como interdependiente. And then so your education. Entonces tu educación. Then, for example, if you have a career. Y también, por ejemplo, si tienes una carrera. I mean, you had to be interdependent with the type of employment you had. Tiene que ser interdependiente con el tipo de trabajo que tienes. And then the clients you had. Y los clientes que tienes. Or your patients. O Patients, the tus doctor. pacientes.
like the people that are in a hospital, patients. Sí, tu Okay. paciente. All right. Anyway, so again, I mean, you don't exist without being interdependent. Entonces no existe sin ser interdependiente. You know, and then finally, your emotional life, Y finalmente tu vida emocional, falling in love. el enamorarte. It's not like you're just walking down the street and suddenly you fall in love. No es como que estoy caminando por la calle y de repente, ay, estoy enamorado. You meet somebody, No, conoces a alguien and then there's a little bit of chemistry. y entonces hay un poquito de química. And then sort of, I mean, so your feeling of love had to be interdependent. Y entonces tu sentimiento de amor tiene que ser interdependiente. Now, I mean, somebody might say, oh, yeah, but then I had a broken heart, you know. Y claro que alguien me podría decir, ay, sí, pero me rompo en el corazón. But that would be, you know, that yes, you're interdependent, but there was a lot of delusions in there. Y entonces yo estaría así, eres interdependiente, pero también hay muchos engaños ahí. But, you know, we're talking about our experience. Pero estamos hablando pues de nuestra experiencia propia. So all of your emotional life Entonces toda nuestra vida emocional needed some interdependence. necesita interdependencia. You know, one of the more beautiful emotions, Una de las emociones más hermosas joy. es la alegría. You know, now joy, for example, can come in many ways. La alegría puede venir de muchas maneras. But let's say, you know, you give a present to a child or to a grandchild, Imagina que le das un regalo a un niño, a un nieto, you know, and they smile and they're so happy, y sonríen y están tan contentos, and then you feel joy. y entonces sientes alegría. You know, you needed that grandchild or that situation for that joy. It doesn't just happen. Necesitabas a este niño, a ese nieto para tener esa alegría, no es así nada más que suceda. So when you have your sense of self, Entonces, cuando ahora estás con tu sentido de yo, have it as multifaceted. lo tienes como multifacético. I am a product of many aspects of interdependence. Yo soy el producto de muchos aspectos de interdependencia. Okay, now that's common sense. Eso es sentido común. But now we want to try to put that together with our breathing meditation. Ok, ahora vamos a tratar de poner esto junto con nuestra meditación en la respiración. Now, I'm not going to go into long discourse about interdependence, No me voy a meter en un gran discurso sobre la interdependencia, but we are well educated. estamos bien educados, So just, keep that in mind that, wow, I'm, who I am, how I'm educated, how I'm feeling emotionally, how I'm feeling socially, all that, hey, is interdependent. entonces quién soy, cómo fui criado, dónde me crié, cuál es mi vida social, mi vida espiritual, en fin, todo eso, todas esas cosas son interdependientes. Okay, but we're doing a mindfulness meditation. Pero estamos haciendo una meditación mindfulness. Okay, now there's steps in this. Hay entonces ciertos pasos que vamos siguiendo. Okay, and so don't just sort of jump too far ahead. Each step has a very important role. Entonces no brinques, no te quieras brincar los pasos adelante. Cada paso tiene un lugar importante. So as you're sitting there breathing, Entonces mientras estás ahí respirando, okay, I mean, yeah, it's always changing. entonces dices sí, está siempre cambiando. There's causes and circumstances. Hay causas y circunstancias. I'm feeling quite comfortable because the temperature of the air. Siento bastante cómodo, el aire está muy agradable. It's a circumstance which then affects me. Es una circunstancia que tiene su efecto en mí. I feel quite good because breakfast was nice. Me siento bastante bien porque el desayuno estuvo rico. Okay, so it's again causes and circumstances, Entienden causas y circunstancias. which isn't too difficult then to shift over to the I'm interdependent. But again, these steps have wisdom. Y no es muy difícil de ahí cambiar a la interdependencia, pero recuerden que cada paso tiene una sabiduría. They build on each other. Se construyen uno sobre el otro. Yeah, things are changing. Sí, las cosas están cambiando. I understand that. Lo entiendo. But I understand it more deeply Pero ahora lo entiendo más profundamente because there's this continuity of causes and circumstances. It's not arbitrary. porque hay esta continuidad de causas y circunstancias, no es una cosa arbitraria. So it's a deeper understanding of things change. Es un entendimiento más profundo de que las cosas están cambiando. Then you open up to a more holistic view. Luego te abres a una perspectiva más holística.
I'm in this universal ocean of interdependence. Estoy en este universo abierto de interdependencia. Okay, but now how to affect ourselves, how to take that into meditation. Entonces, ¿cómo afectarnos a nosotros mismos? ¿Cómo llevar esto a la meditación? And particularly because we don't want to abandon our breathing meditation. En particular porque no queremos abandonar nuestra meditación en la respiración. Okay, so we have to shift a little bit. Entonces necesitas hacer un ajuste. Okay, again, and so the shift doesn't stop the breathing, but we're going to take a small step aside from our breathing. Este ajuste no te saca de tu respiración, pero de alguna forma es como un ajuste un poquito fuera de la respiración. Okay, which you then will reincorporate it later. Que después lo vas a reincorporar. Okay, but it's a state of consciousness. Pero es un estado de conciencia. So right now, entonces, justo ahora, we're immersed in the atmosphere. Estamos inmersos en la atmósfera. So take your consciousness and say, I'm immersed like a fish in water. Entonces, toma tu conciencia y di, estoy inmerso como un pez en el agua. Okay, I mean, we are. De veras, así. I move my hand, I can feel the air running around me. That's no different than a fish swimming in the water. Cuando muevo mi mano, puedo sentir el aire moviéndose entre mis dedos. No es diferente de un pez que se mueve en el agua. Okay, and so I'm in a medium. Es decir, estoy dentro de un medio. Okay, now we have our mindfulness. Entonces, tenemos nuestro mindfulness. Okay, so now you take your mindfulness and you still have your breathing meditation to sort of keep it stable. Entonces, tienes tu mindfulness, sigues con tu atención en tu respiración para mantenerlo estable. But you become aware of, I'm immersed in an ocean of atmosphere. Pero te das cuenta de que estás inmerso en un océano de atmósfera. Okay, it's a larger state of consciousness. Este es un estado más amplio de conciencia. And it's real. Es real. It's not some fantasy. No es una fantasía. But we never really appreciated it, did we? Pero nunca lo habíamos apreciado, ¿verdad? Never thought about it. Nunca lo habíamos pensado. Until there was some pollution, then we went, oh, Dios mío. Hasta que hay algo de contaminación, entonces decimos, Then we started to go, oh, wow, we need to have clean air, clean water, then we started to think about it. Entonces, cuando vemos que necesitamos aire limpio, agua limpia, ahí sí, entonces pensamos en eso. But as a meditator, pero como meditador, and developing states of consciousness which are in harmony with reality, y al estar desarrollando estados de conciencia que están en armonía con la realidad, which keep us happy, que nos mantienen felices, keep us peaceful, que nos mantienen en paz, have us with a greater sense of wisdom, que nos mantienen con un sentido mayor de sabiduría. So you just start to think, okay, I'm immersed in an ocean of atmosphere. Entonces dices, okay, sí estoy inmerso en un océano de atmósfera. So I do want your consciousness to shift to atmosphere. Entonces sí quiero que tu conciencia haga ese ajuste, ese cambio a la atmósfera. There will be implications on that. Va a tener ciertas implicaciones. But you want to build these implications into something that's an experience. Pero quieres construir estas implicaciones a algo que es una experiencia. Okay, and again, this is completely in harmony with the Buddhist ideals. Esto está totalmente en armonía con los ideales budistas. But it's a presentation which is maybe more suited to our culture. Pero es una presentación quizá que se ajusta mejor a nuestra cultura. We're building a wisdom consciousness that's quite profound. Estamos construyendo una conciencia de sabiduría que es bastante profunda. And it will actually have tantric implications. Y va a tener implicaciones tántricas. Okay, but come back to the main point. Pero, regresemos al punto inicial. Okay, if you were to think of like this whole room completely full right to the ceiling with water. Si fueras a pensar que este cuarto está totalmente lleno hasta el techo de agua. Okay, then you have a really strong sense of like I'm immersed, isn't it? Entonces tienes un sentido así como bastante claro de, okay, sí estoy inmerso aquí. So try to sort of use that a little bit to get a stronger sense of I'm actually like a fish in the ocean. I'm immersed in this atmosphere. Entonces trata de utilizar esta idea para tener esta sensación, esta experiencia de, okay, sí, estoy como un pez en el agua, estoy inmerso en esta atmósfera. Okay. Now,
What are we talking about? Okay, ¿de qué estamos hablando? We're talking about states of awareness or consciousness or whatever. Estamos hablando de estados de conciencia, de darnos cuenta. I was thinking about it this morning, Y estaba pensando sobre ello esta mañana, but I didn't want to disturb Nayeli. pero no quería molestar a Nayeli. And so I had to not say anything. It was very painful for me. Entonces tuve que no decir nada, fue muy doloroso para mí. Okay, we're in a retreat Entonces, estamos en este retiro and we're getting hopefully pretty peaceful. y estamos llegando, espero, bastante en paz. And the issues of our life, what's happening back at home and stuff, is a little bit distant, yeah. Y las cosas que pasan en nuestra casa, los temas, están como bastante distantes, ¿verdad? Okay, and so we have this, a state of consciousness is pretty comfortable, peaceful, feels pretty good. Entonces estamos como, este estado de conciencia se siente muy calmo, muy tranquilo, muy bien. And that's why I said this morning, I woke up this morning happy because I'm in a good space, yeah. Por eso les decía, me desperté muy contento esta mañana porque sí, estoy como en un espacio muy bonito. Okay, now if that can be developed really strongly, Entonces, si esto se puede desarrollar bien fuerte, when I leave this retreat, I can maintain my calm. cuando salga de este retiro puedo mantener mi calma. But then as soon as we leave, Pero lo que pasa es que tan pronto como nos vamos, that peaceful, wonderful state of consciousness gets attacked. este estado maravilloso de conciencia es atacado. Whether it's something's happening at home, Ya sea con algo que está pasando en la casa, or it's just as busy, o simplemente porque estamos ocupados, we lose our mindfulness, perdemos nuestro mindfulness, or something rather big happens and then, there goes our mindfulness. o algo muy grande sucede y ahí se pierde nuestro mindfulness. So I'm trying to help identify, a state of consciousness. Entonces, lo que estoy tratando de ayudarte es que identifiques tu estado de conciencia. Like, I'm feeling pretty good and calm right now. That's a state of Es consciousness. como decir, sí, estoy muy a gusto ahorita. Ese es un estado de conciencia. And we've created circumstance, this nice retreat. Y hemos creado las circunstancias de este buen retiro. Okay, now you can maintain that, Ahora puedes mantener eso when you leave cuando te vayas to some extent. hasta cierto punto. And for a few weeks after this retreat, you might feel really good. Y por algunas semanas después de este retiro quizá te sientas muy bien. But then slowly, the mindfulness gets whittled away and then, we're back to sort of normal, but maybe a little better. Y poco a poco el mindfulness se va desgastando y espero que quede aunque sea un poco. Or just something happens, something pushes your button and then you blow up, whatever, something like that, yeah. O algo sucede, algo que toca el callo y ya brincaste. Okay, but anyway, so I'm just trying to help you identify clearly a state of consciousness, which you here can maintain quite easily. Lo que quiero es que identifiquen un estado de conciencia que aquí pueden identificar bastante fácilmente. Okay, so let's shift back to I'm immersed in an ocean of atmosphere. Entonces cambiemos esto a estoy inmerso en este océano de atmósfera. And think of like if the room is filled with water. Piénsalo así, como si el cuarto está lleno de agua. It's just actually a different medium. It's a bit thicker. Es en realidad otro medio, un poco más denso. But the thing is, it's the same thing, there's no gaps in this atmosphere. Otherwise, we suddenly stop breathing. Y es lo mismo, pero no hay ningún hueco en esta atmósfera. Si lo hubiera, dejarías de respirar. So, gracias a Dios, thank God, it's like. Entonces, qué bueno que hay este aire. Okay, anyway, but so in our meditation now, and this is to build something that we're going to start to say, okay, I'm immersed in this atmosphere. Entonces, con nuestra meditación vamos a empezar a construir algo que es, sí, estoy inmerso en esta atmósfera. Okay, now when we're breathing, of course, that can be part of the appreciation. Entonces, cuando estoy respirando, eso puede ser parte de esa apreciación. But again, I want you to have this larger state of consciousness. It's like of the room around you. Pero quiero que tengas este estado de conciencia más amplio de la habitación a tu alrededor. Okay, but we're focused on atmosphere.
Pero en el enfoque, donde lo estamos enfocando es en la atmósfera. So even between your skin, your pants, and the cushion, there's some atmosphere there. Aún entre el cojín, tus pantalones y tu piel, ahí hay algo de atmósfera. Didn't disappear. No desapareció. So there's no gaps in this. No hay huecos en esto. It's a continuous environment. Es un ambiente continuo. So the object of well, part of the object of the mindfulness Entonces, parte del objeto del mindfulness is like on the atmosphere. es en la atmósfera. Okay, and it's under my toes, it's under my legs, it's at my back. Es abajo de mis pies, entre mis piernas, a mi espalda. Okay, it's in my face. Está en mi cara. So it's an expanded consciousness, but with your breathing, you integrate it. It's an expanded state of consciousness. Es un estado expandido de conciencia, pero con tu respiración estás integrando. Okay, that's the first step. Ese es el primer paso. Okay, we're building something. Estamos construyendo algo. Which will turn into Mahamudra. Que se va a convertir en Mahamudra. Or even a tantric practice. O en una práctica tántrica. But we need to establish an ability. Pero necesitamos establecer una habilidad of having a bigger state of consciousness. De tener un estado más amplio de conciencia. It is a facet of awareness. Esto es una faceta de darse cuenta. Okay, no different than the facet of that things change or things have continuity. No es diferente de la faceta de que las cosas cambian o que hay unas ciertas continuidades. Okay, and in this case, it's actually a very real one because it's an environment that we're in. Y en este caso es uno muy real porque pues, es el ambiente en el que estamos. Okay, so please take a comfortable posture. Tomen entonces una postura cómoda. If you want, you could meditate with your eyes open to sort of maintain that sense of immersion. Si quieres, puedes mantener tus ojos abiertos para generar esta experiencia de inmersión. But you're not really looking at anything. Pero no estás realmente viendo nada. But rather you're just conscious of, I'm immersed in a medium, which is the air. Sino que más bien estás consciente de estoy inmerso en un ambiente, en un medio que es el aire. Okay, and then your breathing continually can refresh that. Tu respiración continuamente refresca esto. Okay, and within that then I'm peaceful. Dentro de eso estoy en paz. I'm mindful. Soy consciente. I have a conscious awareness. Tengo este darse cuenta consciente, este reconocimiento consciente. Okay. Actually, the air is fresh enough. De hecho, el aire está suficientemente fresco. That you can feel it against your face and your arms, maybe. Que de hecho puedes sentirlo contra tu piel, tus brazos, quizá tu rostro. So remember that your intent, your awareness. Entonces reconoce como tu reconocimiento is on, I'm immersed in atmosphere. Estoy inmerso en la atmósfera. So whether it's the sensation of the air coming into your body, ya sea la sensación del aire entrando a tu cuerpo, or the sensation of the air against your skin, o la sensación del aire contra tu piel, that means I'm immersed in this atmosphere. eso significa que estoy inmerso en esta atmósfera.
As we continue to meditate, Conforme continuamos meditando, what's important lo que es importante is that we're not actually having a fantasy about this. es que no estamos teniendo una fantasía de esto. This is a very real phenomenon. Este es un fenómeno muy real. You know, I need to be immersed in this atmosphere. Necesito estar inmerso en esta atmósfera. So that is a component of this mindfulness. Esto es un componente de este mindfulness. It's not that I'm fantasizing I'm immersed, I am immersed. No es que esté fantaseando que estoy inmerso, estoy inmerso. So that recognition, that appreciation is quite important for the later meditations. Este reconocimiento es muy importante para las siguientes meditaciones. So don't fantasize about it, really feel it. No fantasees sobre ello, siéntelo.
As we continue to meditate, Mientras continuamos meditando, how do I refresh that cognition? ¿cómo refresco este reconocimiento? My breathing, Con mi respiración, maybe the coolness of the air on my skin, quizá la frescura del aire en mi piel, but definitely my breathing. pero definitivamente mi respiración It maintains that cognition of I'm immersed in an ocean of atmosphere. mantiene este conocimiento de que estoy inmerso en la atmósfera.
Bring your meditation to a conclusion. Trae tu meditación a su término. We will do walking meditation. Vamos a hacer meditación caminando. Please avoid Nayeli when you walk past her. No pisen a Nayeli cuando pasen por aquí. So bring your awareness to your body, Trae tu atención a tu cuerpo, but I'd like you to objectify that we're moving through atmosphere. pero quiero que hagas como muy objetivo que estamos moviéndonos a través de la atmósfera. So yes, you're mindful, yes, you're present, Si eres mindful, si estás presente, but as we walk, know that you're pushing the atmosphere around you out of the way. pero que sepas que mientras caminas estás empujando a la atmósfera fuera del lugar. So you're developing a stronger ability to cognize, identify, I'm moving in atmosphere. Entonces estás desarrollando una habilidad más fuerte para conocer, para reconocer que estás inmerso en la atmósfera. Okay, we can start. Empecemos.
Stand still. Nos detenemos. Feel it like you're immersed, like in water, Siente que estás inmerso como en agua, that is surrounding you. completamente rodeándote. And when we return to our seat, Y cuando regresemos a nuestros lugares, recognize you're pushing it out of the way. reconoce que le estás moviendo fuera del lugar. You're moving through that medium. Estás moviéndote a través de ese medio. Return to your seat. Regresamos a los lugares. As we continue to meditate, Mientras continuamos meditando, for this step of our exercise, para este paso de nuestro ejercicio, we are objectifying that we are immersed in the atmosphere. estamos haciendo el objetivo que estamos inmersos en la atmósfera. It's a something, Es un algo. and we're immersed in that completely. Estamos inmersos en él totalmente, It's touching all parts of our body. tocando cada parte del cuerpo, It's between our clothes and our skin. entre nuestra ropa y la piel, Complete immersion. completamente inmersos. And as we breathe, Y conforme respiramos, that reminds us esto nos lo recuerda.
You bring your meditation to a conclusion. Traemos la meditación a su final. And dedicate all the work we've done over the last 5 days Dedicamos todo el trabajo que hemos hecho los últimos 5 días. May I become enlightened. Que pueda yo estar iluminada. And I offer that for the benefit of all. Y ofrezco esto al beneficio de todos. So to arrive at
a deep understanding of interdependence, para llegar a un profundo entendimiento de la interdependencia, which includes the implications, que incluye sus implicaciones, we have to build a series of steps. necesitamos ir construyendo una serie de pasos. So now when you move outside, Ahora, cuando vayas afuera, try to feel like I'm moving through the air. trata de sentir como que estoy moviéndome. No different than I was walking on the bottom of a swimming pool, No es diferente de si estuviera yo caminando en el fondo de una alberca. or if you've ever been snorkeling, in the Caribbean or something. O si alguna vez has estado snorkeleando en el Caribe o algo así. Because we're walking on the earth, Puesto que estamos caminando sobre la tierra, we're no different than those little crabs and creatures that run along in the bottom of the ocean. no somos diferentes de esos pequeños cangrejitos que están caminando en el fondo del océano. But so try to maintain that awareness. Trata de mantener esa conciencia. As I walk out of here, I'm pushing the air out of the way. Mientras camino fuera de aquí, voy empujando el aire fuera de mi lugar. When I'm outside, if the wind blows, I'm immersed in this medium. Cuando estoy afuera y siento el aire, estoy inmerso en este medio. It's a reality, Es una realidad, but we never cognize it. pero nunca la reconocemos, la conocemos. Now we're going to start to be more aware of it, Ahora vamos a empezar a estar más conscientes de ella but use it for a wisdom consciousness. y usarla como una conciencia de sabiduría. Okay, so we are immersed in this atmosphere. Estamos inmersos en esta atmósfera. Right now it's a little bit fresh, so it makes our skin have Ahorita está un poquito más fresca la atmósfera y se siente así la piel de gallina. which is good. I mean, hey, I'm immersed in it. It's affecting me. Lo cual es bueno, estoy inmerso, tiene un efecto en mí. Okay. Now, when you're outside and you're going to drink your coffee and whatever you're going to do, Cuando salgas, te vas a tomar tu café, lo que quieras hacer. look at yourself as being a play of interdependence. Fíjate a ti mismo como siendo un juego de interdependencia. Wow, I was interdependent with my mom and dad. Wow, soy interdependiente con mi mamá y mi papá. Look at the effect it had on me. Mira el efecto que han tenido en mí. I'm interdependent with the food I'm eating. Soy interdependiente con la comida que me estoy comiendo. I'm interdependent with how I've been educated. Soy interdependiente con cómo me han educado. I'm interdependent with the situations of my life, Soy interdependiente con las situaciones en mi vida. who I've been in relationship with. Con quién he estado en relación. So you're taking your consciousness and expanding it to appreciate the real dynamic of who you are. Estás tomando tu conciencia y la estás expandiendo para tener un aprecio de realmente quién eres. Now, at this point, we're appreciating that. En este momento estamos haciendo un reconocimiento, un aprecio de esto. We're going to do something about it, but that's in the later meditations. Y vamos a hacer algo con esto, pero esto será en las meditaciones con las que sigamos. Right now, we're identifying the ground to be worked on. Pero ahorita estamos identificando el piso, el cimiento desde donde vamos a construirlo. Like if you're going to make a nice garden, Como si quisieras hacer un bonito jardín, first you identify the soil and what needs to be done. primero identificas la tierra y qué es lo que necesita hacerse. Okay, so enjoy your coffee in an interdependent way, Disfruta tu café de esta forma interdependiente, or the piece of chocolate, o el pedacito de chocolate, or the sunshine on your skin. o el calorcito del sol en tu piel. Just your consciousness is now going, wow, I'm in this universe of interdependence. Tu conciencia es, wow, estoy en este universo de interdependencia. And then check up. Y chécalo. If you walk by somebody you like, Si caminas cerca de alguien que te agrada, maybe sort of your body responds, oh, ¿cómo es que tu cuerpo responde? That's all interdependence. Todo eso es interdependencia. But you can also say, may I be of benefit? Pero también puedes decir que puede yo ser de beneficio. But anyway, do reflect on, your mom and dad, Pero reflexiona en tu mamá, en tu papá, but from the view of, I'm interdependent with that.
pero en la perspectiva de soy interdependiente con eso. You know, and I'm interdependent with the food I've been eating, Soy interdependiente con la comida que me he estado comiendo, the education I've had. la educación que he tenido. So just live within that for the next 30 minutes and then we'll come back and do some other things. Vive con eso los siguientes 30 minutos y regresamos para hacer algo más. We're establishing the ground of realization. Estamos estableciendo el piso de la realización. There's no preguntas now. Perdón, no preguntas.